আর নিজেরাই এখন অন্যদিকে পরিচালিত করছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা ভবিষ্যতে নেক্সট জেনারেশনকে কি বলবে, এই স্ক্রিপ্ট আমরা রোমান থেকে ইংরেজদের থেকে আমরা সেটাকে ধার নিয়ে এসি। ধারের দিন চলবে না, নিজের স্ক্রিপ্ট নিজে তৈরি করুন। আর আপনাদের যদি সেই সাধ্য না থাকে আমাদের উপর ভার দিন, আমরা কমিটি বানিয়ে আপনাদেরকে স্ক্রিপ্ট উপহার দেব, আপনাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। ASF and all the indigenous people of the state, we are holding a peaceful human chain rally not only here in Telumra but in different places of Tripura, in 10 places. So our message will be clear to the government of India and government of Tripura. Stop playing with the students' future and stop for their rights. We have been deprived for 50 years. So don't play with student politics anymore. The students should be given their right to write in Roman script. We have seen the statement of Chief Minister. I believe he is immature. He should understand very much of imposing the Roman script. He studies himself in Roman script, I believe. He said, doctor. So he very much studied in Roman script. Then why he is opposing the Roman script? First of all, let him close down all the state English medium school, and he may have grandchildren. Let him send his grandchildren to the Bengali medium school. Then we the people will accept whatever he says. So our message will be very clear. For 50 years we TSF are demanding this demand. Government of Tripura and Government of India should very much listen and understand this.